Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Anthony Achi. Today we have amazing guest who has amazing story, and I'm going to introduce him to the show. Poa sana. Yes. Mi naitwa Felix Kokonya. Yes. Niko na shirika ambalo nilianzisha. Inaitwa Akili Bomba CBO. So our CBO mainly deals in mental health na tunatumia psychosocial support sana sana. We have a series of collective therapies where we sit down with people who have been through mental health situations, wana share stories zao na tunaitumia kama support group. Yes. Okay, would you like to tell us more about Personally, I've struggled with mental health situations. Nakumbuka nilianza kutumia drugs from a very young age na nikakuja nikaingia kwa group mbaya ambayo ilikuwa ni group ya watu walikuwa wanafanya crime hapo mtaa yetu ya Kibera, because I was born and bred in Kibera. So majority of members ambao tuliingia nao kwa crime, many of them were killed and a number of them wako prison because of wrong choices. So mimi mwenyewe niliamua kuachana na crime, but then nilichukua habit ambayo ni ya substance abuse and dependency nikiwa kwa hiyo situation. So 2 years ago, nashukuru Mwenyezi Mungu that nilibeat hiyo habit ya kutumia madawa kulevya, haswa kama heroin, mogoka, kama bangi. Na when I stopped using, I thought about other people who are using. And nilikaa chini nika reflect maisha yangu tangu utoto vile ilikuwa na hiyo process yenye niliingilia kwa crime na madawa kulevya. So that is why I thought about forming Akili Bomba. And nilikuwa na form Akili Bomba because mostly our children ama sisi tulikosa role models. And that is why we ended up in the wrong company. But then right now, as Akili Bomba, we are trying to direct children about their choices and the groups they involve themselves with, because in 5 years ukiji-involve na group ya watu wa madawa kulevya na watu wa crime, definitely you can even end up losing your life. So we are trying to direct children, mostly pia tunafanya mentorship na other schools, kama tumekuwa Silver Springs in the last term before they closed. Tumekuwa tukijaribu kuguide watoto wa kule shuleni about their choices and about telling them about where they will be in the future. So nashukuru sana, niko na ndugu yangu hapa anaitwa Oliver. He's one of our member. Yeye pia amepitia mental health situations. So most of our members in Akili Bomba have gone through mental health situations, either GBV as female members. As female members, some of them have had brothers who have been through drug addiction and crime. And my brother here also has been through a situation that maybe ye mwenyewe ataweza kutuelezea mkimpa muda kidogo. Yes. how did you come up with this kind of organization? Akili Bomba, we began it by kuna mahali ambapo nilikuwa kwa street. I remember during my using days, I went rock bottom. Nikajipata kwamba society ilikuwa imenikataa. My family members had rejected me. So I found myself sitting with the street boys. There is a place called 42. Hapo karibu na reli. So kuna takataka hapo. So pale ndio mahali nilikuwa naona kama home. Those are the people who walikuwa meni embrace. What led me to the street is, I would say, the way I told you, is my choices of using drugs. Because there is a place called rock bottom. Ukitumia madawa kulevya, utaanza kuiba, petty crime. Mostly at first nilikuwa nafanya crime na at an advanced stage, because we used to rob people with guns. But then saa ile marafiki zangu walidedi, nikaona hizo choices ni mbaya, because I knew my fate would be either death or prison. But then because of addiction, kama heroin, you have to use per day.
So unapata ya kwamba nilianza kuiba vitu ndogo ndogo na community walinikataa. Area ya Kiandaa, area yani mahali nilizaliwa, nilikuwa nimekuwa a nuisance. Umeshaisikia mtu anaitwa fungeni milango anakuja. So I ended up being someone like that, and so where I could find at least mapato yangu ya kila siku ni pale kwa garbage. Nilikuwa nafanya recycling ya plastic, ya chuma. Nilikuwa naenda kuiba waya za kopa za stima ndio at least niweze kufund my addiction. So that is how I got myself in the street. And what was your parents' reaction? My parents they had lost hope, because I've gone through a series of rehabilitations. They've tried. Nimepelekwa kwa kanisa mingi waniombee, nimepelekwa kwa waganga sitakuficha. But then nashukuru God that the last time nikiwa kwa garbage niliona life yangu kama kifo ndio next. So this time niliamua ile kitu yenye sijafanya kabisa is giving my life to Christ, and I'm happy to tell you that I'm saved. Niliamua kuokoka na nikafuata Yesu, na mpaka leo ninaona kwamba Yesu amenishikilia. Na nashukuru sana, because that is the only thing that I had not done. And when I gave my life to Christ, sahi nakwambia niko na 2 years without using, na kila siku ninatembea kwa masehemu watu wanatumia kichuri, natembea kwa masehemu watu wanavuta bangi, but ile urge nashukuru that hata haiko kwa system yangu. Yes. Yes. Situation yake ilikuwaje? Kwa majina naitwa Oliver Karani, ama Firigisi Mrisho ama Dunga Unuse. Majina ilitoka kutoka kazi nafanya. Mimi nimeokoka. Nilikuwa mraibu wa pombe, lakini from 2016 to date niliwacha pombe, mogoka, bangi, usherati kwa wingi pia nilikuwa nao nikawacha. So wakati ndugu yangu alini approach, nilikuwa nazungusha hizo firigisi nauza. Akaniambia, Oliver, why don't we do something to the community? Nikamwambia, oh, that is a good idea. Niite, ilikuwa ni Friday nakumbuka. Mimi Saturday naenda church. Nikamwambia, Saturday nikitoka church nitakuja. Akanipatia venue pale 42. So Akili Bomba tulianza pale 42. When we came in, I must say, mimi nasema I'm a living testimony. Manake wakati huu singekuwa hai. 2016 I was sick, ile watu walikuwa wanaona huyu anaenda kufa. Well, but I went home. Hiyo time sikuwa naongea na wazazi wangu. Nikaingia nyumbani, wakanipokea vizuri, wakaniambia matibabu utaenda kesho hospitali. That ward nilikuwa, it's only me who came out from there alive. So ilifanya mamangu mzazi aliniambia nikiwa mgonjwa pale, akaniambia ukipona kutoka hapa kijana wangu jite mkutano. So when I came out of hospital, nilienda nikakaa chini mahali nika delete number. So unaona unarudi Nairobi. That's why tulifomini ni Akili Bomba. Unarudi Nairobi, hauna mali ya kufall in mali. So I had to go back to where I used to drink. Nakaa pale na kunywa maji, but naona bado najidanganya. Umeelewa? So this the Akili Bomba wakati alianzisha hii nilisema it's a good thing, because one, it's somewhere whereby you can fall, where you can relate your stress. In our office also, Akili Bomba, it's a healing place, because si sote it's ni unbaked bread, bado mkate wetu hujaiva, because we are there to learn. And I'm glad aliponiambia tujiunge na hiki kitu, I didn't hesitate, because I knew this is the right thing to do, to give back to the community. And then I was baptized in 2019. Kuna ile verse inasema go ye forth and win souls for me. Nikaangalia hapa kwa hoteli yangu hakuna kazi nimefanya ya Mungu. That's why pale pia nimepeana kufanya kazi ya Akili Bomba, ndio our main offices. Yeah. Okay. What advice can you give to someone who is now undergoing mental problem or mental issue? First, watu wanafaa kutoa hii kasumba ya mental health. Wanasema, unajua kuna mtu anachapa kwa street hapa anasema ni uchawi, ama anasema ni kasa alipokea kutoka kwa wazazi wake. Si ile kasumba watu wanachukua ya kitamba ati huyu amerogwa. So not unless someone accepts himself. Hii ni kitu ya wewe kujikubali na ujipeleke. That's why unasikianga even rais wetu anasema change starts with you.
not unless someone aseme I'm suffering, I'm coming out, anaweza saidika. Yeah. Microphone back to our brother. Yes. What advice can you give to that person who is struggling with mental health? He or she does not know what to do. The advice I would give someone with mental health is that majority of us men, when we have problems, depression, when we have stress, when we have alcoholic situations and dependency cases of any narcotic, we do not speak out. And that is why we have seen cases of guys in our area committing suicide, finalizing actually the act of suicide. For us, we don't say committing suicide because suicide is not a crime. It's only that we do not understand that person who has finalized that act of suicide. And that is by not speaking out. So I would advise someone to speak out when you're undergoing any problem. Outside here, there are mental health institutions. We have psychologists on board. Like in Akili Bomba, we have a psychologist and we give people time. Actually, today in the evening, we'll have a session with guys who have gone through mental health situations, and we give them time to express themselves and talk about their victories so that others too can realize that speaking out is part of recovery. A story shared is a story half solved. Yes. Okay. How can somebody reach you if you want to? If that person wants advice, Yes. how can that person reach you? Actually, to reach us in Akili Bomba, you can reach us through our Facebook page. We have our Facebook page at Akili Bomba CBO, and we're also on Instagram. We are on Instagram at Akili_Bomba, and actually I am the contact person at Akili Bomba, so you can reach me through 011 30 68 435. Yes. That's the website. That's my number. Yeah, that's my personal number. For me, I'm very free to receive calls at any time because I have been through that place. And what better place to be in? Nasemaga ukitaka kuelekeza mtu mahali, tafuta mtu mwenye amekuwa pale, akuelezee kule kunakaa vipi. So mimi ninaelewa situation ya mtu yoyote mwenye anapitia mental health situations, and I've had friends, and actually we've had our beneficiaries that have finalized the act of suicide because they did not have someone to reach out to. We've had like 3 cases. Hapa mtaani tuko na profile ya watu kama 450 so far, but 3 of them unfortunately the last year wali finalize the act of suicide because they did not have someone to reach to. And tunataka tukue na toll free number which you can call me at any time. You can call our psychologists and our counselors at any time. We are working on that. Okay, na swali lingine pia nimesahau. Mimi nafanya moso au ma street children wanaenda nini na street? Okay. Like right now where I was, nilirudi nikakaa na wale watu chini, tukaform self-help group inaitwa Walakolo self-help group. Right now ukipata wale watu wako na peace of mind because of Akili Bomba. Tumekaa na wao chini, tulianza na wao hiyo collective therapy. We used to speak to them, na by the fact that walikuwa naniona pale, walipata hope. So kitu kimoja ndakwambia inafanya street children waketi pale kwa street ni rejection from their families. Is that when someone is going through mental health situations, sometimes we do not understand them. We stigmatize mental health. Mtu akiangalia anasema huyu mtoto wangu alirogwa. But yule mtoto labda ni addiction inamsumbua. Na tukijua mahali ya kupata help from addiction, itakuwa rahisi. Kama mkitu approach kama Akili Bomba, we have people we refer to rehabilitation centers because at the moment we do not have the capacity to have a rehabilitation center. Like right now we are waiting for a client. He's coming to inquire
of how to refer someone to rehabilitation. Yes. Now, what advice can you give to those parents outside there? I can give advice to the parents outside there that whenever you're passing through a situation, it's good to seek advice and ask, because most of us are judgmental. That ukiona mtu akipitia kitu fulani unasema nilijua huyu mtoto anasumbua. Ask. Kuna watu ambao walipata usaidizi kama mimi aswa. Mama yangu mzazi zamani alikuwa anafikiria kwamba mimi labda nimerogwa ama kuna shida na mimi, but wakati ambapo aliona nimebadilika nikamweleza, alikuja kugundua that kumbe kuna mahali suluhisho inaweza patikana. So ni vizuri kwa muda mingi kuweza kuuliza, na nafikiri wengi kama wataweza kusikia hii, nashukuru sana dadangu, because at least when unakuja hata kufanya kitu kama hii, naona kama unasaidia na awareness so that people will know where to go and seek help from. Yes. Thank you so much. Yes. Really appreciate for your time. Guys, if you have person who has mental problem, kindly reach these people at Akili Bomba. Yeah, they are here in Jamhuri Estate. Reach them, you contact them, they will help you, they will refer you, they will give you advice because they have been there before. Thank you guys. Subscribe, like, share and comment. Bye.